Hello, my dear aspirants. Welcome back to my channel, Science and Technology Current Affairs March 2026 Part 2. We have completed 5 updates. Let's dive into the remaining updates. Part 2, we are going to complete few updates more. Next update is CSIR transfers biobitumen technology for sustainable road construction. The Council of Scientific and Industrial Research has transferred its indigenous means homemade biobitumen technology to industrial partners to produce sustainable road construction material from agriculture waste, specifically rice straw. It is developed by CSIR, CRRI, CSIR, IIP. So these eco-friendly binders offer a low carbon alternative to petroleum-based bitumen, good alternative to petroleum based bitumen. It is help in reducing stubble burning and improving infrastructure sustainability. So, what are the methods of CSIR biobitumen technology? It uses a pyrolysis based thermochemical conversion process in which it converts cellulosic biomass, farm residue, any farm agriculture farm residues into bio oil, which is then upgraded into bio binder. So performance and usage. Performance is compared to conventional VZ grade bitumen in durability and compatibility. So it can be used as a partial replacement or modifier in flexible pavements. So Council of Scientific and Industrial Research ट्रांसफर किया सस्टेनेबल ट्रांसफर किया बायो बिटुमेन टेक्नोलॉजी को किस लिए फॉर सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सो बायो ब्यूटिमेन होता क्या है बायो ब्यूटिमेन एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है किसके लिए पेट्रोलियम बेस्ड ब्यूटिमेन के लिए बायो ब्यूटिमेन इज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू पेट्रोलियम बेस्ड ब्यूटिमेन it is produced using biomass, agricultural waste, farm waste, renewable resources. So इसे biomass, agriculture waste, renewable resources से बनाया जाता है. सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी प्रमोट्स ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इससे क्या होगा कार्बन इमिशन रिड्यूस होगा बायोबिटुमेंट्स कैन हेल्प लोअर कार्बन इमिशन इन रोड कंस्ट्रक्शन or support waste utilization and circular economy practices. So it reduces dependence on imported. We are importing petroleum products, so it reduces dependence on imported petroleum products. It's gives important innovation in green materials and civil engineering also. So it is an important example of sustainable technology and green infrastructure. CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, biobitumen. Biobitumen means biomass based eco-friendly bitumen. कहाँ हुआ है इंडिया में सो CSIR अब सड़कें बनेगी कैसे बायोमास से याद रखना है इंडिया के green road technology takes a big leap. So CSIR transferred biobitumen technology to promote eco-friendly and sustainable road construction in India. सो इसका अलाइन हुआ है आत्मनिर्भर भारत से सेल्फ रिलायंट इंडिया से बाय डिक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड ब्यूटिमेन व्हिच इज traditionally totally petroleum based. So this initiative breeds agriculture waste management with high performance infrastructure development directly supporting the Ministry of Road Transport and Highways. Next update is NISAR satellite reveals cloud penetrating radar imagery. So the NISAR satellites demonstrated advanced cloud penetrating radar imaging capability. So it's a joint mission. NISAR is a joint Earth observation mission of National Aeronautics and Space Administration and Indian Space Research Organization. NISAR stand for NISAR का full form क्या है? NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. So radar technology is a synthetic aperture radar. Synthetic aperture radar, it can capture images through clouds and darkness. So NISAR will monitor earthquakes, glacier, forest, and land deformation
निसार अर्थक्वेक्स, ग्लेशियर, फॉरेस्ट एंड लैंड डिफॉर्मेशन की निगरानी करेगा। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर फ्लड मॉनिटरिंग एंड नेचुरल डिजास्टर असेसमेंट के लिए। इसका मिशन सपोर्ट करेगा क्लाइमेट चेंज को, इकोसिस्टम स्टडीज को, प्रोवाइड करेगा हाई रेजोल्यूशन अर्थ इमेजरी को फॉर साइंटिफिक एनालिसिस। सो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल किस चीज का होगा? इंडो इंडो यूएस कोलाबोरेशन। इंडिया इंडो यूएस स्पेस कोलाबोरेशन का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उदाहरण हुआ। सो निसार क्या? क्लाउड पेनिट्रेटिंग रडार सैटेलाइट। निसार नासा इसरो, निसार का फुल फॉर्म निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. So NISAR is a joint NASA ISRO mission uses synthetic aperture radar to capture cloud penetrating earth imagery. So clouds भी नहीं रोक सकती सैटेलाइट को. NISAR can see through storms and darkness. सो इसका डुअल फ्रीक्वेंसी है. इट इज यूज बोथ एल बैंड एंड एस बैंड रडार साइमल्टेनियसली. इसकी वेवलेंथ है 24. एल बैंड 24 सेंटीमीटर, पेनिट्रेट्स थिक वेजिटेशन. एस बैंड 10 सेंटीमीटर, इज सेंसिटिव टू स्मॉलर स्ट्रक्चरल चेंजेस. लार्ज एंटीना है, इंफेरोमेट्री है. देन की कैपेबिलिटीज एंड इनसाइट्स क्या? वेदर इंडिपेंडेंट से इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करता है. मिसिसिपी रिसेंटली कैप्चर्ड किसको किया है? मिसिसिपी रिवर डेल्टा को. मिसिसिपी रिवर डेल्टा डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन हेल्दी फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड थीन मार्सेस. डिजास्टर मैनेजमेंट में ये इसकी सिग्निफिकेंस हुई. क्लाइमेट साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ बिकॉज इट मॉनिटर्स आइस सीट मूवमेंट एंड ग्लेशियर फ्लो ट्वाइस एवरी डे. 12 days to study sea level rise data. It is also useful for open access. Data is being made freely available to the global scientific community through the NASA Alaska Satellite Facility. Next update is Artemis 2 mission to advance lunar exploration goals. Artemis 2 mission. So Artemis mission to advance lunar exploration. So Artemis क्या है? Artemis mission होता है कि the Artemis mission aims to advance human exploration to the moon. The mission is led by National Aeronautics and Space Administration. Artemis aims to return humans to the moon after the Apollo mission. Future mission will target the moon's South Pole region. Artemis plan to land the first women and next man on the moon. Astronauts will travel using the Orion spacecraft. Mission uses the powerful space launch system rocket. Artemis is considered a stepping stone for future Mars mission. Multiple countries and space agencies are part of Artemis program. सो एटमिस प्रोग्राम चंद्र अन्वेषण मिशन, लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन. सो अपोलो के बाद अब एटमिस इंसान फिर चांद पर लौटने की तैयारी है. सो एटमिस वी हैव डिस्कस द प्रीवियस वीडियो आल्सो अबाउट द ओरियन स्पेसक्राफ्ट एंड इट्स अपोलो के बाद है ये. सिंस डाइवर्स क्रू है, फ्यूचर एक्सप्लोरेशन पेव करेगा, ग्राउंड सिस्टम वैलिडेशन प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट अपडेट है ब्रिक रैप. नेक्स्ट अपडेट है ब्रिक रैप मीटिंग सेट्स रोड मैप फॉर इंडियाज बायोटेक फेल्योर. Not it is failure, it is future. So BRICS meeting discussed strategy for strengthening India's biotechnology sector. तो BRICS मीटिंग में भारत के बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूत करने की रणनीतियां पर चर्चा हुई. सो द इनॉग्रल ब्रिक मीटिंग हेल्ड ऑन मार्च एट द रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी. कहाँ पे हुआ? फरीदाबाद. फाइनलाइज एट रोड मैप टू टर्न इंडिया इनटू ए ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इंडिया इनटू ए ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी लीडर, chaired by Professor K. Vijay Raghavan. The board will provide a strategic direction to 14 unified institutions under the Biotechnology Reserve and Innovation Council. BRIC. So key takeaways from the BRIC RAB meeting is BRIC aims to merge 14 autonomous Department of Biotechnology institutes into a cohesive network to foster coordination and innovation in biotechnology. Strategic direction given led by Professor K. Vijay Raghavan will guide and monitor aligned research program with natural objective for the bioeconomy. So key focus areas are biomanufacturing and innovation, biomanufacturing, development of biomanufacturing hubs and bio foundries for cutting edge research, frugal innovation, its collaboration. Goal is to provide a to move India
from a consumer of technology to a global leader in biotechnology. So it focuses on the it provides a roadmap was prepared for India's future biotech ecosystem के future के लिए biotech ecosystem के लिए roadmap तैयार किया गया है. Startup support दिया है, public health application provide किया है. So the biotechnology application in healthcare and agriculture were emphasized. Innovation ecosystem हुआ, it aims to strengthen collaboration between academia, industry and government also. So support India's growing bioeconomy and scientific self-reliance, discuss improving biotech infrastructure and funding mechanism. So it is an important initiative related to India's biotechnology development strategy. So क्या है India's biotech future की planning शुरू. BRICS meeting sets the roadmap. BRICS meetings outline a roadmap for strengthening India's biotechnology, innovation and startup ecosystem. Next update is SWOT SWOT satellite maps ocean floor with advanced data. So launched in December 2022, the NASA CNES Surface Water and Ocean Topography SWOT. SWOT full form is NASA's CNES Surface Water and Ocean Topology satellite is revolutionizing ocean floor mapping by using advanced K-band radar interferometry, that is known as a carrying, to measure sea surface heights with unprecedented accuracy. So it provides high resolution data to map deep sea features, revealing underwater mountains and informing climate science, oceanography and navigation. So key features of advanced, it provides advanced radar technologies, carryings which bonded microwaves off water surface to calculate with high precision elevation and topography of ocean, rivers and lakes. It provides high resolution sea floor mapping also, and it is it covers unprecedented coverage about 90% of the planet's surface every 21 days. The satellites orbit the Earth's scanning about 90% of the planet's surface every 21 days. So it provides data on over 1 million lakes and rivers wider than 330 feet. Compared to earlier technology, SWOT surface water and ocean topography offers a tenfold increase in resolution, bridging gaps in direct sea-based sonar measurements. So it is a SWOT is a joint mission of National Aeronautics and Space Administration and the French Space Agency French Space Agency CNES. So joint mission between National Aeronautics and Space Administration and the French Space Agency CNES. SWOT full stands for Surface Water Ocean Topography. The satellite helps map underwater mountains, ridges, and seafloor structures. It uses advanced radar altimetry to measure ocean surface height. It measure ocean surface height. So SWOT's SWO2 SWOT supports studies on ocean circulation and climate change. It also monitors lakes, rivers, reservoirs worldwide. दुनिया भर के lakes, river और reservoir की निगरानी भी करता है. So it is useful for flood prediction and coastal management also. So important example of it is very important example of earth observation and oceanographic technology. So याद रखना है SWOT किस लिए है. अब सैटेलाइट समुद्र की गहराइयों का नक्शा बना रहा है. सैटेलाइट समुद्र की गहराइयों को नक्शा बना रहा है. SWOT reveals hidden ocean secrets. So SWOT satellite uses advanced radar technology to map ocean flows and monitors global water resources. So impact on science and navigation, mapping hidden underwater landscape, improving climate models, enhance maritime safety, and it also provide coastal protection. The SWOT missions collaboration with NASA and the French Space Agency CNES. Next update is Waste Foundry Sand Gains Focus for Road Construction. Waste Foundry sand gains focus for road construction. So Waste Foundry Sand WFS is increasingly used in road construction as a sustainable alternative to natural sand.
It's offer environmental benefits and and it also inexpensive cost savings of 7.5% to 10%, and it's byproduct of metal casting. By byproduct of metal casting, it works well in asphalt, concrete, and pavement bases. So it is durable and improves compressive strength when used to replace up to 15 to 20% of sand. Key aspect of waste foundry sand. So using waste foundry sand, it reduces industrial landfill waste and lowers material cost for road projects. So it is a big benefit. It supports a circular economy as promoted by partnership between the Indian Institute Foundrymen, IIF, and CSIR, Central Road Research Institute, CRRI. So application, it can be used for pavement bases, sub bases, embankments, and as a fine aggregate replacement in asphalt mixtures. So performance study. So the partial replacement of fine aggregates maintains or enhances the strength of concrete. It acts as a good filler in hot mixed asphalt. Limitation, also has drawbacks. Some limitation also it has. Replacement of more than 20% can lead to decrease in workability and compressive strength. So it is a higher water absorption and lower density compared to conventional aggregates. So best practices, it is best used as a partial substitute. It is used as a best used as a partial substitute rather than full replacement for concrete sand. It cannot replace the fully replace concrete sand. So using WFS in this way address landfilling uses, reduces environmental pollution, and offer a strong alternative for highway infraस्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सो वेस्ट फाउंड्री सैंड सड़क निर्माण के लिए सस्टेनेबल मटेरियल के रूप में महत्व पा रहा है. फाउंड्री सैंड का उपयोग मेटल कास्टिंग इंडस्ट्री में मोल्ड बनाने के लिए होता है. वेस्ट फाउंड्री सैंड का पुनः उपयोग इंडस्ट्रियल वेस्ट कम करने में मदद करता है. वेस्ट फाउंड्री वेस्ट फाउंड्री मेटल वेस्ट फाउंड्री मेटल्स रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिवर्स. जो रिवर का सैंड रिसोर्सेज को प्राकृतिक रिवर सैंड पर निर्भरता कम करता है, और ये सपोर्ट करता है रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस. सो ये कॉस्ट इफेक्टिव है. ये रिड्यूस करता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को. ये प्रमोट करता है इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, और ये इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण उदाहरण है. सो याद रखना है कि अब कचरे में बनेगी सड़कें. वेस्ट फाउंड सैंड चेंजिंग रोड कंस्ट्रक्शन. वेस्ट फाउंड सैंड इज इमर्जिंग एज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव मटेरियल फॉर सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन. Next update, NASA 1XPE reveals new insight into RCW 86 supernova. National Aeronautics and Space Administration 1XPE mission revealed new details about RCW 86 supernova remnant. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 1XP मिशन ने RCW86 सुपरनोवा रेमनेट के बारे में न्यू जानकारी दी है. रेमनेट मीन्स रिमेन्स. सो नासा इमेजिंग एक्सरे प्रोलिमेंट्री एक्सप्लोरर 1XP का फुल फॉर्म क्या है? इमेजिंग एक्सरे प्लोरीमेट्री एक्सप्लोरर हैज रिवील्ड न्यू इनसाइट्स. नासा के आईएक्सपीई ने रिवील किया है न्यू इनसाइट किस पे? RCW86 सुपरनोवा का, जो कि 2000 year old remnant of the first recorded supernova of 185 AD. So by observing the outer rim of the remnant, IXPE found that explosion shock waves slowed significantly upon hitting the boundary of a low density cavity. So, key finding from the March 2026 announcement includes reflected shock dynamics. IXPE detected reflected shocks where high energy particles bounce back after interacting with the edge of the cavity, which giving knowledge insight into the explosion internal energy. Fast initial expansion, it gives information about the low density environment, that is a cavity, allowed the remnant to expand faster and larger than typical supernova, explaining its unique size and structure. So multi-telescope study, it is a result combine
imaging X-ray polarimetry explorer, data from NASA's Chandra X-ray Observatory, and the ESA's XMM Newton's telescope, which allowed scientists to map both low energy yellow and high energy blue X-ray. सो मल्टी टेलीस्कोप स्टडी हुआ है किसके मदद से IXPE पॉलीमेट्री डाटा फ्रॉम नासा चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और ESA XMM न्यूटन टेलीस्कोप से जो साइंटिस्ट को मैप करेगा लो एनर्जी येलो में हाई एनर्जी ब्लू एक्सरे से RCW86 is located approximately 8,000 light years from Earth in the constellation Circinus. So this finding also explains stellar environment shape the evolution of supernova. सो RCW86 को ये बिली माना जाता है कि ये लगभग 2000 वर्ष पहले देखे गए सुपरनोवा से जुड़ा है और IXPE मिशन जो है स्टडी करता है एक्सरे पॉपुलराइजेशन फ्रॉम कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स IXPE कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से आने वाले एक्सरे पोलराइजेशन का अध्ययन करता है। ये वैज्ञानिकों ने सुपरनोवा रेमनेट में मैग्नेटिक फील्ड और शॉक वेव का अध्ययन किया है। कॉस्मिक रिसर्च इट इज यूजफुल फॉर कॉस्मिक रे रिसर्च, हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमी बेनिफिशियल फॉर दैट, मैग्नेटिक फील्ड मैपिंग हेल्प इन द one IXPE provided detailed mapping of magnetic turbulence. It is help in studying, explaining how stars explode, and evolve. So it is important current affair related to astronomy and space science. So 2000 साल पुराने सुपरनोवा के रहस्य अब खुल रहे हैं. नासा's IXPE seems cosmic explosive differently. नासा के वन नहीं और IXPE revealed new information about magnetic fields and shock waves in the RCW86 supernova remnant. Next update, metmorphin found to influence brain in diabetes controls. Metmorphin, scientists found that metformin may influence the brain in controlling diabetes. So about metformin is one of the most widely used medicines for type 2 diabetes. So brain connection, its study suggests metformin may act through brain signaling pathways. It may help regulate blood glucose through neural mechanism. So discovery improves understanding of metabolism and diabetes biology. So this finding may help develop more targeted diabetes treatments. It provides neuroscience link. Also research connects endocrinology with neuroscience. Diabetes remains one of the most world's major public health challenges. It is important current affairs related to medical science and diabetes research. So you have to remember that new research suggests metmorphin may help control diabetes by influencing brain signaling pathways. डायबिटीज मेडिसिन सिर्फ शरीर नहीं दिमाग पर भी असर डाल सकती है. साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू मैकेनिज्म. सो न्यू रिसर्च फ्रॉम मेटमॉर्फिंग द प्राइमरली टाइप कौन सा डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज ड्रग एक्ट्स ऑन द ब्रेन्स हाइपोथैलेमस ब्रेन के हाइपोथैलेमस में टू कंट्रोल ब्लड शुगर इन एडिशन टू इट्स नोन इफेक्ट ऑन द लीवर एंड गट ऑल्सो. लीवर में और गट में भी इसका इफेक्ट होता है. नॉट ओनली द कंट्रोलिंग ब्लड शुगर, इन एडिशन इसका इफेक्ट है लीवर एंड गट में भी बाय सप्रेसिंग अ प्रोटीन. और वो प्रोटीन कौन सा याद रखना है, वो प्रोटीन है इसको प्रोटीन को सब मेटमॉर्फिन सप्रेस करता है. दैट इज अ रैप1. सो मेटमॉर्फिन बूस्ट नर्व सेल एक्टिविटी इन द ब्रेन, इंप्रूविंग ग्लूकोज रेगुलेशन. So key findings of the study is brain-based mechanism. Researchers identify a pathway where metmorphin inhibits RAP1 protein in the ventromedial hypothalamus. Ventromedial hypothalamus is a brain region which control metabolism. So brain-based mechanism है, metmorphin रोकता है RAP1 प्रोटीन का किस जगह पे, वेट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस ब्रेन रीजन जो कंट्रोल करता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को. ये टारगेट करता है SF1 न्यूरॉन्स को, VMH देन SF1 न्यूरॉन्स को in the brain, improving insulin sensitivity. The drug activates specific neuron. उस न्यूरॉन का नाम क्या है, SF1 neurons in the brain, improving insulin sensitivity. Critical evidence मिला in its study that where RAP1 was blocked or deleted in the brain of mice, कहाँ पे देखा गया, चेक किया गया कि in studies where RAP1 was blocked or deleted in the brain of mice,
metformin failed to lower blood sugar effectively, highlighting the importance of this pathway. It's a very big discovery for the diabetes type 2 diabetes patient. So beyond blood sugar, this discovery may explain the potential neuroprotective effects associated with long-term metformin use, including reduced cognitive impairment and improved metabolic health. So, for over 60 years, it was thought that metformin functioned primarily by suppressing glucose production in the liver. This discovery, published as sources like Science Advances, and it provided a new understanding of how the medication acts centrally at lower, more therapeutic doses. So these are the way how the it's affecting the CNS effects, metformin. Next update is about the Lyme disease vaccine. So promising trial result. So Pfizer and Valneva announced that their phase 3 trial for the vaccine candidate PF07307405 VLA15 showed over 70% efficacy in preventing Lyme disease in individual age 5 and older. The vaccine was well tolerated with no safety concerns, with plans to submit the finding for regulatory approval as the only human Lyme vaccine. So, a new vaccine candidate against Lyme disease showed promising clinical trial result. Lyme disease के खिलाफ नई वैक्सीन कैंडिडेट ने promising clinical trial रिजल्ट दिखाए हैं. अब लाइम डिजीज होता क्या है? तो लाइम डिजीज एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कॉज करता है बोरेला बुरडॉक्फेरी से जो ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैकलेज डियर टिक से most common in the northern hemisphere. It causes symptoms like bull's eye rash, erythema, migraines, fever, fatigue. Early diagnosis is key. Antibiotics are effective, but untreated cases can cause severe long-term joint, heart, and nervous system issue. So Lyme disease is a bacterial infection transmitted through bite of infected black-legged deer ticks. So symptoms are early symptoms given bullseye or targeted shape appears, flu-like illness, lead symptoms, severe headaches, arthritis, severe joint pain. Diagnosis primarily based on symptom and potential exposure to ticks confirmed by blood test. Transmission and prevention by tick bites is transmitted and transmission on time 36 to 88 hours. Prevention is use insect repellent. That repellent name is a DEET. सो की ट्रायल्स क्या है? लाइम डिजीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो स्प्रेड होता है किससे? टिक के बाइट से. तो इस मेनली किससे कॉस्ट होता है? ये बैक्टीरियम ब्यूरेला बुर्ज़ोफायरी से. और ये वैक्सीन जनरेटेड हुआ है स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्सेज इन पार्टिसिपेंट्स. वैक्सीन ने पार्टिसिपेंट में मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न किया है. So it Lyme disease causes increasing in severe parts of the world. So this vaccine aims to prevent infection before symptoms develop. So Lyme disease may cause fever, fatigue, rash, and neurological problem. This discovery is an important breakthrough in infection disease and vaccine research. So it is important current affair related to vaccine and public health. सो याद रखना है कि टिक बाइट से फैलने वाली डेंजरस डिजीज लाइम डिजीज के खिलाफ वैक्सीन जल्द आ सकती है. सो न्यू लाइम डिजीज वैक्सीन कैंडिडेट सो प्रॉमिसिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स. Next update is Calm Brain Digital Repository for Neuropsychiatric Research. India launched Calm Brain, a digital repository for neuropsychiatric research. The platform aims to improve brain and mental health research using critical digital data. So it was launched in March 2026. Calm Brain is India's first open source digital repository for neuropsychiatric research, compiling comprehensive multimodal data on brain structure and function for 5 major psychiatric disorders. So it is mainly for 5 major psychiatric disorder. It is developed by NIMHANS and NCBS under the Rohini Nilikani Center for Brain and Mind. It aims to accelerate personalized treatment and bridge the gap in South Asian representation in global mental health research. So, key aspect of Calm Brain is to target disorder. The disorder at the database cover addiction, bipolar disorder, dementia, obsessive compulsive disorder, and schizophrenia.
Data types it integrates clinical, neuroimaging, MRI, EEG, behavioral, genetic data sets. So these are the data types, along with a biorepository of stem cell. Data size is about the content information 2000 in individual across 900 families gathered through a decade of work under ADB's project. Objective इसका क्या है? To enable research on disease mechanism, improve diagnostic accuracy, and identify biomarker for personalized treatment, particularly within the Indian population. So it is openly accessible to qualified researchers and clinicians to foster collaboration. So इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव ब्रेन एंड मेंटल हेल्थ रिसर्च यूजिंग डिजिटल डाटा. यह प्लेटफॉर्म डिजिटल डाटा की मदद से ब्रेन और मेंटल हेल्थ रिसर्च को बेहतर बनाना चाहता है. सो इट सपोर्ट रिसर्च ऑन न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. Calm Brain stores clinical imaging and cognitive research data. The repository can support AI-driven neuroscience research. It helps advance precision medicine and personalized treatments. It encourages collaboration among researchers and healthcare, strengthen India's mental health and neuroscience ecosystem. So it is important initiative related to neuroscience, AI, and digital health. So Khan Brains is a digital repository launched to strengthen neuropsychiatric and brain research in India. So अब brain research होगा किसकी मदद से? Artificial intelligence powered. India launches Calm Brain repository. Next update is hidden ocean discovered deep inside Earth's mantle. Scientists discovered evidence of a hidden ocean deep inside Earth mantles. Earth mantles. So scientists have discovered evidence of vast water reservoir, potentially 3 times the size of all the surface ocean combined, located 700 kilometers, roughly 400 miles deep within the Earth's mantle. So this water is trapped inside a blue mineral called, that blue mineral name is a ring woodite. Ring woodite. Not in It is not in liquid form. It is exists within the transition zone between the upper and it present between the upper and lower mantle. Blue minerals called ring woodite present between the upper and lower mantle. So key detail of the discovery is the location and form. The ocean is locked with the crystalline structure of ring woodite located on the mantle transition zone. Method of detection is a researcher used seismograph to analyze earthquake waves, discovering they slow down at the depth. Evidence studies of diamond erupted from deep within the metal suggest the ring woodite mineral holds water, confirming high pressure laboratory simulation. There are few implications also. The discovery led by researcher name is Steve Jacobson and Brandon's comments suggest that Earth's water may have come from within rather than just comets, and it plays a key role in the planet's water cycle. So this finding implies the Earth's water cycle is much deeper than previously thought, with the mantle serving as a massive water storage unit. So the water is अब ये जो पानी द वाटर जो ट्रैप्ड हुआ नियरली 700 किलोमीटर बिलो अर्थ सरफेस में हुआ. दिस डिस्कवरी वाज लिंक टू मेंटल मिनरल कॉल. और मेंटल मिनरल का नाम क्या है? रिक वुडाइट. और फाइंडिंग में चेंज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ्स डीप वाटर साइकिल. Scientists use seismic wave seismograph analysis for the discovery. Discovery is important for earth science and planetary evolution studies. So it is an important current affairs related to geology and geophysics. Mantle क्या है? Mantle क्या है? The layer between the mantle is a layer between the earth crust and core. Ring woodite क्या है? Water bearing mantle minerals. सो धरती के अंदर छिपा है एक महासागर. साइंटिस्ट डिस्कवर वाटर 700 किलोमीटर डीप. Scientists discovered water trapped deep inside Earth's mantle within the mineral ring woodite. Next update is Akasa 300 3D printer boosts India's space manufacturing. India introduced the Akasa 300 3D printer to strengthen the space manufacturing capabilities. Developed by Kerala-based startup Spacetime 4D, has been deployed at ISRO's Liquid Propulsion System (LPSC) to improve space manufacturing. So this high temperature multi-material printer allow for rapid prototyping and production of complex high performance aerospace parts, strengthening indigenous capabilities. So key features are Akasa 300 features dual extrusion technology operating at temperature up to 350 degrees Celsius with plans for 500 degrees Celsius upgrades. Impact on science space. It has impact on space manufacturing.
developed by with support from the Space Technology Innovation and Incubation Center STIIC, IIST and Kerala Startup Mission. So it's delivered in March 2026. This printer aims to speed up the development of the component for ISRO future space mission. So Akasa 300 3D printers make a significant step towards self-reliance in India's space technology landscape, highlighting the growth of indigenous high-tech hardware. So Akasa uses 3D printing or additive manufacturing technology. So it can manufacture lightweight and complex spacecraft components. These are the advantage of these printers. It helps reduce manufacturing time and production cost. It strengthens India's self-reliance in high-tech manufacturing, support India's rapidly growing private and public space ecosystem. So it is an important example of advanced manufacturing and aerospace innovation. सो अब रॉकेट के पार्ट भी प्रिंट होंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब रॉकेट्स के पार्ट भी प्रिंट होंगे. आकाशा 300 चेंजिंग इंडियाज स्पेस मैन्युफैक्चरिंग. आकाशा 300 से इज एन एडवांस 3D प्रिंटर डेवलप टू स्ट्रेंथन इंडियाज indigenous space manufacturing ecosystem. Next update is Gravini study targets preterm birth with artificial intelligence solution. Garvini. The Garvini Interdisciplinary Group for Advanced Research on Birth Outcomes Initiative. It is a flagship program of the Department of Biotechnology, Government of India has established one of the South Asia largest pregnancy cohorts to tackle preterm births using AI solution. So by tracking to 12,000 pregnant women, the study aims to reduce neonatal mortality and long-term morbidity, especially in country bearing a significant percentage of global प्रीटर्म बर्थ्स. सो गर्भनीति स्टडी भारत में प्रीटर्म बर्थ कम करने के लिए एआई बेस्ड टूल का उपयोग कर रही है. द स्टडी फोकसेस ऑन मैटरनल न्यूनटल हेल्थ केयर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है हेल्थ केयर में टू प्रेडिक्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क को, प्री टर्म बर्थ्स कंसर्न को विश्व भर में इन्फेंट मोर्टेलिटी का प्रमुख कारण है. और AI model may help provide personalized pregnancy care. The study uses clinical and biological data for prediction models. It can improve maternal health outcomes in developing countries. So it supports precision medicine and preventing healthcare approaches. तो याद रखना है कि AI अब प्रेगनेंसी रिस्क भी प्रिडिक्ट करेगा. गर्भिणी स्टडी कुड सेव न्यूबॉर्न लाइव्स. So Garbhini study uses AI-driven prediction model to reduce preterm births and improve maternal health care in India. Thank you for watching. Kindly watch the next updates I'm going to upload very soon.